Okay, so first, good morning to all of you. In the previous lecture, we studied the energy conservation equipment, the concept. Okay, त्याच्यानंतर which equipments we can say that that particular instrument or equipment is the energy conservation. Yes, Chetan. चुकून झाला मॅडम. Okay, so which equipments we can say that are the energy conservation equipments. So that is we discuss in the previous lecture. Okay, so these are the some equipments: soft starter for the induction motor, automatic star delta starter, variable frequency drives, automatic power factor controller, intelligent power factor controller, and active harmonic filters. These are the some of the energy conservation equipments. Okay, out of that equipment, we discussed the soft starter. What is soft starter? I shortly revise. Soft starter is a starter which controls the starting current of the induction motor. Means performs the smooth operation and reduces the jerky operation of the induction motor. Okay, and with the help of SCR operation, they control. SCR controls the starting current of the induction motor and runs the motor smoothly. That was the about the starter, and also we discuss in the that advantages of soft starter, disadvantages and benefits of soft starter. Okay, just a minute. Okay, so this was the diagram of soft starter that we discussed in the last lecture. After that, we discussed the various electrical and mechanical effects on the second. Just a minute. दोन मिनिटं परत स्क्रीन शेअर करते मी. ओके, सो आपण डिस्कस करत होतो सॉफ्ट स्टार्टर. ओके, so these are the effects of electrical and mechanical effects. So these are the electrical and mechanical effects on the induction motor if we didn't use the starters. Okay, त्याच्यानंतर थोडा प्रॉब्लेम येतोय पीसी ऑपरेटला. ओके, सो अशा प्रकारे ऍप्लिकेशन्स वगैरे आपण सगळं मागच्या लेक्चरला डिस्कस केलं होतं. ओके, तर नेक्स्ट टॉपिक आपण स्टार्ट करतोय, दॅट इज variable frequency drives. Okay, so as the name indicates,
Okay, so this is the diagram for the variable frequency drives. Okay, so variable frequency drives in short form we can say VFD. Okay, so it has, as the name indicates, it has the variable frequency, means these drives works on the different ranges of the frequency, and it is used to control the motor by varying the fixed frequency, fixed voltage, okay, to the variable frequency and variable voltage. Okay, this variable frequency drives works in the three steps, and it consists of the three steps. So you can see in the diagram that there are three parts. Okay, so this is the first part. Yeah, this is the first part, that is the converter. Okay, or this is the three phase converter. After that, second part is this, that is the DC bus. Okay, so this part is called as the DC bus. Okay, and this part is called as the inverters. Okay, so total variable frequency drives are uh, classified into the three parts. First is the converter, second is the DC bus, and third is the inverter. Okay, and this is the motor की ज्याला आपण काय देतोय, हे कन्वर्ट झालेलं आउटपुट जे आहे थ्री फेज आउटपुट, तर ते आपण ह्या इंडक्शन मोटरला देतोय. ओके, so like this, these are the main parts of the variable frequency drive. So one by one we will discuss which are the what is the function of these parts. Okay. Okay. So first is the full wave power diode converts the three-phase 50 Hz power from the standard 220, 440 and higher utility to either fixed or adjustable DC voltage. So first, what is the function of converter? What is the operation or function of the converter? की जसं आता तुम्हाला इथे काय दिसतंय, डायोड दिसतंय. So what is the function of diode? It converts the AC into the DC, or general function of the converter is it converts the AC supply, AC input supply into the DC output. Okay, so these diodes, we can say diode D1, D2, D3 and up to D6. Okay, so these are connected in the three phase configuration, or we can say that is the bridge configuration. Okay, so this converter converts the input supply. These are the input lines L1, L2 and L3. These are the input lines, and whatever the supply is given to the this bridge configuration or converter, it will be get converted into the DC supply. Okay, so whenever it will be get converted into the DC supply, there are some presence of impurities, or we can say ripples. तर हे जे आउटपुट आहे कन्व्हर्टरचं, तर ते डीसी फॉर्म मध्ये मिळणार आहे. ओके, सो जे आउटपुट डीसी फॉर्म मध्ये मिळणार आहे, तर ते प्युअर डीसी नसणार आहे, त्याच्यामध्ये काहीतरी एसी कंपोनेंट्स प्रेझेंट असणार आहे. ओके, सो त्याच्यामुळे आपल्याला जे काही आउटपुट मिळणार आहे, मे बी ते ह्या फॉर्म मध्ये असू शकतं. म्हणजे आपल्याला आता ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन माहिती आहे की जे आपण डीसी क्वांटिटी आहे, so that DC quantity is represented by the straight line. Okay, but if there is the presence of AC components in the DC supply, then there will be variation like this. Okay, तर अशा प्रकारे काहीतरी ती कंप्लीट स्ट्रेट लाईन न येता त्याच्यामध्ये कुठेतरी अल्टरनेटिंग कंपोनेंट्स किंवा अशा प्रकारे साइन वेव्ह असू शकते. ओके, सो अशा प्रकारे म्हणजे काय, आपल्याला प्युअर डीसी सप्लाय मिळत नाही, तर त्या केसमध्ये आपण काय करू शकतो, सो वी कनेक्टेड हिअर द कॅपॅसिटर अँड इंडक्टर. ओके, so this capacitor and inductor will be act as a filter. Okay, so what is the purpose of filter? It filters the output of the converter. हे जे आपल्याला कन्व्हर्टर कडून आउटपुट येत आहे, तर त्या आउटपुटला हे फिल्टर काय करणार आहे, एलसी फिल्टर, that will be
that will filter to the output of the converter and gives the pure DC supply to the this inverter. Okay, so here there are again 6 components are connected. These are the transistors. Okay, so these are the transistor, and which transistor? These are the transistor, but which type of transistor? That are the IGBT. Okay, and that is called as the uh, insulated gate bipolar junction transistor. That is the IGBT. Okay, so we can say that this SCR are act as a switch. These transistor will be act as a switches. Okay, आणि one by one हे switches operate होत असतात as per the supply frequency. तर आपण एक छोटासा व्हिडिओ आहे तर तो बघू. त्याच्यावरून ॲनिमेशन व्हिडिओ आहे तर त्याच्यावरून तुम्हाला व्हेरिएबल फ्रिक्वेन्सी ड्राईव्हचं जे काही ऑपरेशन आहे ते अजून जास्त चांगल्या प्रकारे क्लिअर होईल. ओके, येस, दिस इज व्हिडिओ. ओके, तर व्हॉइस येणार नाही तुम्हाला, मी व्हॉइस म्यूट करून ठेवलाय त्याचा. ओके, फक्त तुम्ही ॲनिमेशन बघा की कशा प्रकारे मी तुम्हाला सांगते की ऑपरेशन कशा प्रकारे होत आहे. की ह्या व्हिडिओमध्ये आपण काय बघणार आहे की व्हेरिएबल फ्रिक्वेन्सी ड्राईव्ह, AC DC इलेक्ट्रिसिटी काय असते, सिंगल फेज थ्री फेज काय असतं ते ऑलरेडी तुम्ही पॉवर जनरेशन मध्ये शिकलेले. फ्रिक्वेन्सी काय असते ते तुम्ही ऑलरेडी शिकलेले. याच्यातल्या बऱ्याचशा कन्सेप्ट ऑलरेडी तुमच्या झालेल्या आहेत, पण त्या कन्सेप्ट व्हेरिएबल फ्रिक्वेन्सी ड्राईव्ह मध्ये कशा प्रकारे वर्क करतात. सो यू विल बी एबल टू learn more clearly by this animation video. Okay, so let us see this video. So this is the okay, तर हे इन्व्हर्टर टेक्नॉलॉजी आहे फॉर द HVAC system. Okay, so in this concept they have explained that VFD. Okay, so what is VFD? VFD is we already discussed that VFD means variable frequency drives. So these drives are can be like this. Okay, and that are also called as the AC drives, and we can say the variable frequency drive. आता हे जे motors आहेत, AC motors are used everywhere. Okay, so we know the applications of induction motor, and where we can use the uh, induction motor. So these are the some examples of the induction motors. त्या applications चे हे काही examples आहे, like the industrial area, energy and utilities application. After that, commercial application, residential applications. Okay, okay, commercial application, residential application for the hospitality purpose. After that, healthcare center and educational institute, etc. are the applications of the uh, AC motors. Okay, or we can use the. So this is the animation की आपण व्हेरिएबल फ्रिक्वेन्सी जे कॉम्प्रेसर आहे तर ते कशा प्रकारे वर्क होतं. अँड दिस इज द ट्रॅडिशनल कॉम्प्रेसर. दिस इज द व्हेरिएबल फ्रिक्वेन्सी कॉम्प्रेसर अँड अनदर वॉज द ट्रॅडिशनल कॉम्प्रेसर. ठीक आहे, and also we also commonly use the variable frequency drives in HVAC system. Okay, तर अशा प्रकारे आपण व्हेरिएबल फ्रिक्वेन्सी ड्राईव्ह वेगवेगळ्या ऍप्लिकेशन साठी यूज करतो. त्याच्यानंतर कॉम्प्रेसर्स जे असतात, पंपिंग प्रोसेस ज्या असतात इंडस्ट्रीज मधल्या, तर त्याच्यामध्ये आपण व्हेरिएबल फ्रिक्वेन्सी ड्राईव्ह यूज करत असतो. ओके, तर त्याच्यामध्ये तुम्ही बघू शकता की हे जे आहे, so this is the variable frequency drive. VFD पॅनल दिलेलं आहे. ओके, त्याच्यानंतर दिस इज इनकमिंग सप्लाय फ्रिक्वेन्सी जी इनिशियल कंडिशनला काय कॉन्स्टंट आहे. ठीक आहे, तर इनिशियल कंडिशनला ती कॉन्स्टंट असेल.
इनिशियल कंडिशनला कॉन्स्टंट असेल जेव्हा ती हे व्हीएफडी थ्रू पास होईल किंवा व्हीएफडी थ्रू जेव्हा मोटरला फ्रिक्वेन्सी VFD थ्रू जेव्हा मोटरला फ्रिक्वेन्सी सप्लाय होईल so that motor will be operates at the variable frequency and it will control the motor or pump speed. Okay, so अशा प्रकारे कॉन्स्टंट सप्लाय फ्रिक्वेन्सी देत आहे आणि व्हेरिएबल आपल्याला आउटपुटला मिळत आहे. तर व्हेरिएबल फ्रिक्वेन्सी ड्राईव्हचं जेव्हा आपण स्टडी करतो तर त्याच्यामध्ये आपल्याला वेगवेगळे कन्सेप्ट रिक्वायर्ड आहे. तर त्याच्यामध्ये आपण एक तर एसी एसी डीसी तर हे सगळे कन्सेप्ट आपण याच्यामध्ये शिकतो. ठीक आहे, सो डीसीचं त्यांनी एक्झाम्पल दिलेलं आहे बघा, स्ट्रेट लाईन. ओके, तर एक बॅटरी दिलेली आहे, त्याला एलईडी कनेक्ट केलेला आहे. तर अशा प्रकारे ते करंट काय करतं, एका स्ट्रेट लाईन मधून पास होतोय आणि इलेक्ट्रॉन्सचा फ्लो दिलेला आहे. ओके, सो कोणत्या डायरेक्शनने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होत आहे दॅट इज द कन्व्हेन्शनल करंट. आणि इलेक्ट्रॉन्सची जी काही डायरेक्शन असते ती कन्व्हेन्शनल करंटच्या अपोजिट डायरेक्शन असते. ओके, त्याच्यानंतर इकडं सीआरओ थ्रू ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन दाखवलेलं आहे की डीसी इज ऑलवेज स्ट्रेट लाईन. ठीक आहे, एक जस्ट मिनिट. ओके, तर आता जे बघितलं तुम्ही तर त्याच्यामध्ये अल्टरनेटिंग वगैरे अल्टरनेटिंग करंट कशा प्रकारे जनरेट होतं तर ते बघितलं. ओके, हे जे सिम्पल आहे जे तुम्ही ऑलरेडी याच्यामध्ये शिकलेले पॉवर जनरेशन मध्ये. ओके, तर मी थोडंसं हा पार्ट स्किप करते, आपण डायरेक्टली आपल्या मेन पार्टकडे जाऊ. ठीक आहे, म्यूट करायचं आहे स्वतःला. एक मिनिट. तर आता हे जे फ्रिक्वेन्सी दिलेली होती, एक मिनिट इकडं हा पार्ट गेला. सो 60 हर्ट्ज फ्रिक्वेन्सी आहे की जी नॉर्थ अमेरिकाची दिलेली. ओके, सो दॅट इज द 60 हर्ट्ज फ्रिक्वेन्सी आणि त्याच्यानंतर ही आहे इंडियातली 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेन्सी. ठीक आहे, तर फ्रिक्वेन्सी काय असते की नंबर ऑफ सायकल्स पर्टिक्युलर टाइम पिरियड मधून जेव्हा पास होतात, सो दॅट इज द फ्रिक्वेन्सी. ओके, त्याच्यानंतर सिंगल फेज आणि थ्री फेजचं हे कंपॅरिझन आहे. ओके, सो सिंगल फेज आणि थ्री फेज कशा प्रकारे आपण ऑब्झर्व करू शकतो, तर अशा प्रकारे डिफरन्स दिलेला आहे. तर हे बघा, हे तुम्हाला एक मल्टीमीटर म्हणू शकतो आपण याला. तर याच्यावर तुम्हाला थ्री फेज सिस्टीम दिसत आहे. ओके, थोडं स्किप करते मी याला, तर आपण मेन पार्ट कडे जाऊ. ठीक आहे, तर हे बघा, सगळ्यात पहिलं ओके, so from this we can study the variable frequency drives. Okay, so basic parts of variable frequency drives we already studied. The three main parts
that is the converter, DC bus and inverter. Okay, तर हे व्हेरिएबल फ्रिक्वेन्सी ड्राईव्ह आहेत की ज्याच्या थ्रू आपण पंप आणि मोटरला सप्लाय देत होतो. आणि आधीचे जे आता हे जे पार्ट्स आहेत, so that are the rectifier. Three phase electricity supply is given to the rectifier. Okay, and this in this rectifier there are the diodes connected. Okay, जी डायग्राम आहे तर ती आपण बघितलेली आहे, बट दिस इज द सिम्प्लिफाईड ब्लॉक डायग्राम. ओके, तर एक्सप्लेनेशन जे आहे ते सिम्प्लिफाईड ब्लॉक डायग्राम प्रमाणे सांगितलेले आहे. सो रेक्टिफायर कन्सिस्ट ऑफ द डायोड which allows the electricity flows from the one direction to another direction and which converts the AC into the DC form. Okay, तर जेव्हा डायोड ॲज अ कंडक्टर म्हणून वर्क करतो, देन इट विल बी ऍक्ट ॲज अ फॉरवर्ड बायस. दोन रिजन्स मध्ये डायोड कंडक्ट असतो, एक म्हणजे फॉरवर्ड बायस आणि दुसरे म्हणजे रिव्हर्स बायस. तर फॉरवर्ड बायस असेल सो इट विल बी ऍक्ट ॲज अ कंडक्टर, फॉर द रिव्हर्स बायस इट विल बी ऍक्ट ॲज अ insulator. Okay, so next part is that DC bus. Okay, so for the DC bus we seen that there is the capacitor. Okay, capacitor is connected for the in the DC bus and it filters the ripples to smooth out the voltage. तर आपण ऑलरेडी डिस्कस केलं की कॅपॅसिटर and inductor is also connected to the that circuit. So what is the function of this capacitor? It filters the ripples to smooth the voltage and gives the pure DC output to the inverter. So this is some of this is the concept or animation. त्याच्यानंतर आहे inverter. Inverter is the third part of the variable frequency drive. Okay, and these are the electronic switches. So these are the electronic switches which controls the direction and frequency of the output. Okay, आणि त्याचं जे काही ऑपरेशन आहे ते अशा प्रकारे वन बाय वन एकेका फेज मधून हे काय होत असतात, अल्टरनेटिंग करंटला पास करत असतात. इकडं त्याला आउटपुट जे आहे हे बघा, तर ह्या साइडने तुम्हाला काय दिसतंय, डीसी करंट इनपुट दिसतंय, बट हियर इट कन्वर्ट्स द डीसी इनटू द एसी फॉर्म अँड गिव्स द आउटपुट टू द मोटर. ओके, आणि वन बाय वन फेजेस काय होतात त्याचे ऑपरेट होतात. तर ते कशा प्रकारे ऑपरेट होतात तर ते आपण बघणार आहोत. त्याच्यासाठी एक पुन्हा पुढे ॲनिमेशन आहे, हाऊ द फ्रिक्वेन्सी व्हीएफडी इज वर्क. तर हे बघा, हे 6 डायोड्स आले, D1, D2, D3, D4, D5 अँड D6, नेमली these are. ओके, तर यांना मी काय केलं, 3 फेज सप्लाय सिस्टीमला कनेक्ट केलं. ठीक आहे, त्याच्यानंतर रिटर्न पाथ टू द सोर्स, आणि काय केलं, त्याला रिटर्न पाथ लावला आणि आउटपुट साइडला लोड कनेक्ट केला. ओके, तर अशा प्रकारे तिघही जे आहेत तिघही फेजेस ब्रिज कॉन्फिगरेशन मध्ये मी कनेक्ट केले. त्याच्यानंतर आता तुम्ही 3 फेज सप्लाय जनरेशन शिकलेले. ओके, की 3 फेज सप्लाय कशा प्रकारे जनरेट होतो आपण ECI मध्ये पण बघितलं, त्याच्या वेवफॉर्म्स बघितल्या होत्या. आय थिंक यू ऑलरेडी स्टडी इन द पॉवर जनरेशन ऑल्सो 3 फेज जनरेशन. ओके, so graphical representation of 3 phase supply system is given by these waveforms. Okay, so first is the, just a minute, so first this is the time T period. Okay, so this is the time period T. Okay, this is x axis, we can say this is y axis. आणि पर्टिक्युलर ड्युरेशन नंतर समजा मी याला कन्सिडर केला B phase, this is R phase, as per color code. Okay, so as per color code I mark this as a like this. Okay, तर अशा प्रकारे मी यांना मार्क करून घेतलं की हा बी फेज आहे, ब्ल्यू कलरची लाईन दिसते म्हणून बी फेज आहे, आर आणि वाय. अशा प्रकारे या 3 फेजेसला मी मार्क करून घेतलं. सो दिस इज द पॉझिटिव्ह, दिस विल बी 0 अँड दिस विल बी निगेटिव्ह. ओके,
म्हणजे काय असेल, तिघांपैकी एक फेज काय असेल, प्रत्येक इन्स्टंटला 0 असेल, दुसरा एक पॉझिटिव्ह असेल, एक पॉझिटिव्ह असेल आणि दुसरा काय असेल, निगेटिव्ह असेल. म्हणजे हा जर 0 असेल, सो दिस पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह विल बी वर्क ॲज अ सिंगल फेज सिस्टीम. ओके, तर सिंगल फेज सिस्टीम म्हणजे कशा प्रकारे, तर ते आपण ॲनिमेशन व्हिडिओ थ्रू आता बघणार आहोत. ठीक आहे, जस्ट अ मिनिट, मी प्ले करते. हे बघा, तर आता तुम्हाला दिसेल आता बघा, तिघही फेजेस मधून काय होतंय, तिघही फेजेस थ्रू आपण सप्लाय दिलेला आहे आणि लोड थ्रू करंट फ्लो होत आहे. तर आता फर्स्ट कंडिशन, आता हे जे आहे हे ड्युरेशन फर्स्ट सायकलसाठी. ओके, फर्स्ट सिच्युएशन, फॉर द फर्स्ट सिच्युएशन there is the positive phase 1 and phase 2. Phase 1 and phase 2 are phase 1 is positive, phase 2 is negative. वन बाय वन ते एक मिनिट पाच. जर तुम्ही इकडे ऑब्झर्व करा, इकडे काय होत आहे, फेजेस चेंज होत आहे. आता काय आहे, फेज 1 अँड फेज 2. phase 1 is positive, phase 2 is negative, and another phase will be remain 0. ओके, तर अशा प्रकारे फेज 1 आणि फेज 2 मधून करंट काय होतंय, फ्लो होतंय. ओके, सो लाईक दिस D1 मधून फ्लो होईल लोड थ्रू, तो काय होईल D6 मध्ये अशा प्रकारे जनरेट होईल. ठीक आहे, रिटर्न पाथ त्याचा D6 थ्रू कम्प्लीट होईल. त्याच्यानंतर फेज चेंज होईल. आता 1 आणि 2 होते, तर पुन्हा काय होतील, फेजेस चेंज होतील. आता तो होऊन जाईल सेकंड सायकलसाठी, सेकंड इंटरवल जो आहे, तर त्याच्यासाठी हे 1 आणि 3 होऊन गेले. बघा, इथं दिसतंय तुम्हाला 1 इज पॉझिटिव्ह अँड 3 इज निगेटिव्ह. 3 निगेटिव्ह विल बी ऍक्ट ॲज अ रिटर्न पाथ. ओके, सो this phase 1 is positive and this phase 3 is act as a negative. आणि त्याचा रिटर्न पाथ जो आहे तो कशाच्या थ्रू कम्प्लीट होतोय, तुम्ही बघू शकता, दॅट इज गिवन बाय द दिस डॉटेड लाईन. मीन्स D2 जो डायोड आहे, तर त्याच्या थ्रू हा रिटर्न पाथ काय होतोय, कम्प्लीट होतोय. ओके, सो अशा प्रकारे हे जे इंटरवल्स आहेत, 6 डायोड्स जे आहेत, म्हणजे दुसरा डायोड केव्हा निगेटिव्ह असेल, तिसरा केव्हा फॉरवर्ड किंवा रिव्हर्स बायस असेल, अशा प्रकारे हे इंटरवल्स दिलेले. तर 3 इंटरवलला काय असेल, 4th इंटरवलला काय असेल, 5th इंटरवलला काय असेल, 6th इंटरवलला काय असेल. सो लाईक दिस इज द ऑपरेशन ऑफ द व्हेरिएबल फ्रिक्वेन्सी ड्राईव्ह. तर तुम्ही हा जो ॲनिमेशन व्हिडिओ बघताय, तर त्याच्यामध्ये वन बाय वन जे काही आहे, म्हणजे काय की जेव्हा 2 फेजेस, 3 फेजेस पैकी एक पॉझिटिव्ह असेल अँड अनदर इज निगेटिव्ह, देन थर्ड फेज इज कन्सिडर ॲज अ 0. ओके, तर अशा प्रकारे, आणि त्यांचं जे काही ड्युरेशन असतं अल्टरनेटिंगचं, तर ते काय असतं, एकदम स्मॉल ड्युरेशनला असतं. तर याच्यानंतर ते ड्युरेशन कशा प्रकारे ते वर्क करतं, तर ते एक्सप्लेन होईल. तर ते ॲनिमेशन तुम्ही बघू शकतात. हे बघा, अशा प्रकारे ते त्यांच्यातलं जे काही ड्युरेशन असतं, तर ते खूप स्मॉल आहे की जे आपण ऑब्झर्व पण करू शकत नाही. ओके, तर अशा प्रकारे हे कंटिन्युअस वर्किंग असताना बघा, तुमच्या आता सुद्धा लक्षात येत असेल की कशा प्रकारे ते इमिजिएट ऑपरेशन प्रत्येक फेजसाठी होत आहे. ठीक आहे, आता हे जे आहे, तर हे झालं कन्व्हर्टरचं ऑपरेशन. ओके, सो दिस वॉज अबाउट द कन्व्हर्टर. we studied the converter operation. Okay, so we given that this phase 1, phase 2 and phase 3 has the 3-phase AC supply which is given by this meter. ठीक आहे, ह्या मीटरला जर तुम्ही ऑब्झर्व केलं, so you can able to see the 3-phase waveform, that is AC waveform. Okay, and given to this converter. After that, here is load. At the load side we will get the DC rough. DC rough म्हणजे काय की जो काही इम्प्युअर आहे की ज्याच्यामध्ये AC कंपोनेंट्स पण प्रेझेंट आहे, सो दॅट आर द DC रफ. ओके, सो अशा प्रकारे आपण म्हणू शकतो. त्याच्यानंतर हे कम्प्लीट ऑपरेशन आहे की फिल्टर काय करतो. हे बघा, इथं DC बस फिल्टर लावलंय. ओके, सो दॅट DC बस फिल्टर विल बी ऍक्ट ॲज अ
कॅपॅसिटर. ओके, अँड दिस कॅपॅसिटर काय आहे, इट विल बी ऍक्ट ॲज अ स्टोरेज टँक. की जेव्हा हा पोर्शन असेल, एक जस्ट मिनिट मी याच्याने घेते. ओके, तर जेव्हा हा पोर्शन असेल वेवफॉर्म मधला, तर त्या कंडिशनला इट विल बी इन द डिस्चार्ज, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग प्रोसेस असेल. आणि जेव्हा तो ही कंडिशन, ॲज वी ऑलरेडी नो दॅट दिस इज द मॅक्झिमम पोझिशन और मॅक्झिमम व्हॅल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी. आता तुम्ही म्हणाल की अल्टरनेटिंग क्वांटिटी कसं काय, ते तर कन्वर्ट झालं, बट देअर इज द प्रेझेन्स ऑफ द AC components in the DC supply. Therefore, we can say this is the maximum value. ठीक है. So charging discharging process can be take place in the this variable frequency drives when we connect the DC bus filter. Okay. तर अशा प्रकारे चार्जिंग डिस्चार्ज बघा, तुम्हाला इथं दिसत असेल, यू विल बी एबल टू ऑब्झर्व दिस. ओके, आफ्टर दॅट दिस फिल्टर we get the this DC smooth waveform, DC smooth output. ओके, तर हे फिल्टर जर मी कनेक्ट केलं, तर त्याच्यानंतर फिल्टर कनेक्ट करण्याच्या आधी तुम्ही बघितलं असेल की मला प्युअर DC वेवफॉर्म नव्हत्या मिळत. ठीक आहे, तर DC फिल्टर कनेक्ट करण्याच्या आधी आपल्याला अशा प्रकारे आउटपुट मिळत होतं, पण फिल्टर कनेक्ट केल्यानंतर काय झालं, आउटपुटमध्ये करेक्शन्स झाले अँड वी गेट द स्मूथ DC वेवफॉर्म. Okay, and this now we have to convert. हॅलो, आवाज येतोय का माझा सगळ्यांना? हॅलो. ओके ओके ओके.